यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यामुनतीरवनचारी यामुनतीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोविंद माधव राधा गोविंद माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे. Thank you so much, dear devotees, for kindly being present here today. Merci, cher Prabhu, d'être présent aujourd'hui. Okay, please Prabhu, take a seat. Okay. I'm very grateful that all of you are present here today for this morning Bhagavatam class. Je suis heureux que vous soyez tous présents pour cette classe matinale du Srimad Bhagavatam. And yeah, I'm just connecting. And I'm thankful to His Holiness Jananand Maharaj for kindly being here today. Very grateful, Maharaj. Je suis vraiment plein de gratitude pour avoir sa sainteté Janarma Maharaj qui est parmi nous aujourd'hui. And thank you to Lochanananda Prabhu, all the wonderful devotees here, for kindly facilitating my visit here, and it was really a very great time speaking to all of you. Et merci à Lochananda Prabhu et à tout le monde de m'avoir reçu aussi bien, et c'était vraiment très bien pour pouvoir vous parler de bonne manière. I'm very thankful to all of you for kindly taking out time and for kindly making all the talks a success. Donc, je suis reconnaissant pour vous tous d'avoir permis d'avoir donné cette présentation avec beaucoup de succès. Yesterday was Sri Ram Navami, so I was requested that maybe I can speak something about Sri Ramayana. Donc hier c'était Ram Navami, donc il m'a été demandé de parler un petit peu du Ramayana. So I'll try to speak something about that, and
how many aspects of Sri Ramayana are very relevant to our day-to-day life. Et donc, je vais parler à ce sujet et je vais exposer comment certains des points du Ramayana sont vraiment très pertinents par rapport à notre vie quotidienne. But before we begin, I'll perform Mangalacharan, auspicious invocations. Most of us know these verses. Donc, mais avant de commencer, on va chanter des Mangalacharan. La plupart d'entre vous connaissez, vous pouvez répéter. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Soyam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishamitamscha Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Bhakti Vedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namah He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Nitai Gaur Premanande. So welcome dear devotees for this final presentation on Sri Ramayana Niti. Donc, bienvenue, chers dévots, pour cette dernière présentation sur le Ramayana Niti. So in traditional Vedic culture, there have been many Mahakavyas, great poetries written by many great authors. Donc, dans la culture védique, il y a beaucoup de Mahavakya qui ont été exposés par de grands auteurs. But two Mahakavyas, two great poetic works stand out. Les deux poésies sont plus importantes. One is the Ramayana of Adi Kavi, the original poet Valmiki. Donc, l'un d'eux, c'est le poème du poète originel Valmiki, le Ramayana. And the second is the Mahabharata of Shri Krishna Dvaipayan Vyasadeva. Et le deuxième, c'est le Mahabharata de Shri Krishna Dvaipayana Vyas. The glory of Valmiki Muni is that he was able to match the success of Shri Vyasadeva himself. Donc la gloire de Valmiki, c'est qu'il a été capable d'égaler la gloire de Vyasadeva lui-même. And he was the first poet, Adi Kavi, on this planet. Et en fait, il a été le premier poète sur la planète. In fact, the verses that we sing, the original meter for those verses was first given to us by Valmiki Muni. En fait, les métriques avec lesquelles on chante les différents versets ont été données à l'origine par Valmiki. In the Srimad Bhagavatam, the very first verse, Shri Brahma is termed as Adi Kavi. Donc, dans le premier verset du Srimad Bhagavatam, Brahma est décrit comme étant le premier kavi.
but that is in the entire universe. Mais ça, c'est dans l'univers entier. But on planet Earth, Valmiki Muni is the one who brought that knowledge. Mais sur cette planète, c'est Valmiki qui a amené cette connaissance. So Valmiki Muni is Adi Kavi, original poet on this planet. Donc Valmiki est le premier poète sur cette planète. Srila Prabhupada glorifies Bhagwan Ram and his Niti, or the way in which he ruled his kingdom. Srila Prabhupada glorifie Ramachandra et la façon dont il gouverne son royaume. In a purport to Srimad Bhagavatam 8.1.16, Srila Prabhupada says something. Donc, dans la première reportée du Srimad Bhagavatam, le 8e chant, premier chapitre, verset 16, il décrit ceci. Lord Sri Ramachandra, by his practical example, showed how to live for the benefit of all human society. Donc, le Seigneur Sri Ramachandra, par son exemple pratique, a montré comment vivre pour le bénéfice de la société humaine. He fought with demons like Ravan. He carried out the orders of his father, and he remained the faithful husband of Mother Sita. Il s'est battu avec des démons comme Ravana et il a exécuté les instructions de son père et il est resté fidèle mari à la mère Sita. Thus, there is no comparison to Lord Ramchandra's acting as an ideal king. C'est ainsi qu'il n'y a pas de comparaison aux activités sans égales du Seigneur Ramachandra en tant que roi idéal. Indeed, people still hanker for Ram Rajya, a government conducted like that of Lord Ramchandra. Donc les gens recherchent toujours ce Ram Rajya, un gouvernement qui conduise les affaires tout comme le Seigneur Ramachandra l'a fait. So I'll explain today. There are some things hidden behind these words. Je vais vous expliquer aujourd'hui, il y a des choses qui sont cachées derrière ces mots. See, yesterday we were discussing two words, moralist and libertine. Donc hier on a parlé de deux mots, moralité contre la liberté. So when it comes to Bhagwan, we all want, almost all of us selected a libertine. Donc quand on parle de Bhagavan, on a tous choisi son côté libertin. But when it comes to ordinary human society, do we want the society to be like a moralist or like libertines? Et quand on parle de la société en général, est-ce qu'on veut que ce soit une société qui soit libertine ou qui soit morale? Moralist. Oh. So therefore, the Sanskrit poets have made a statement. C'est pourquoi le poète sanskrit a donné cette déclaration. Please repeat by hearing me. S'il vous plaît, répétez juste en écoutant, en entendant. Ramadivat vartitavyam natu Ravan Adivat. So in practical dealings, behave like Ram, don't behave like Ravan. Donc dans les rapports habituels, agissez comme Ram et non pas comme Ravan. Because if in practical dealings we behave like Ravan and we try to get into affairs with the spouses of others, the whole human society will be turned upside down. Donc, parce que si dans vos activités habituelles vous agissez comme un Ravan et que vous convoitez l'épouse d'autres personnes, la société entière va chuter. So it is very important for human society to have proper ashramas in order to be happy. Donc c'est très important pour la société d'avoir des ashrams appropriés pour que la société soit heureuse. So we not only do we want happiness in the afterlife, but Vedic culture should also give happiness in the present life. Donc non seulement on doit rechercher le bonheur dans la vie suivante, mais on doit rechercher aussi la satisfaction dans cette vie-même. Because there are many religions in the world who promise happiness only in the afterlife. Parce qu'il y a beaucoup de religions dans ce monde qui promettent le bonheur seulement dans la vie après. But Jai Shri Shri Radha Govinda Madhav Ji ki, Shri Shri Krishna Balaram ki, Shri Shri Gaur Nitai ki, Jagat Guru Srila Prabhupada ki. So
as soon as I started speaking about happiness, the curtains opened. Dès que je me suis mis à parler de bonheur, les rideaux se sont ouverts. So Bhagavan also wants that we should be happy in this life as well as next. Parce que le Seigneur veut que nous soyons heureux aussi bien dans cette vie que dans la suivante. And in the Bhagavad Gita, Bhagavan has said that those people who do not understand Shastra properly, they cannot attain happiness in this life or the next. Dans le Bhagavad Gita, Bhagavan dit que ceux qui ne comprennent pas la spiritualité ne peuvent pas, les shastras, ils ne peuvent pas obtenir le bonheur ni dans cette vie ni dans la suivante. This is in the 4th chapter, verse number 40. Donc c'est le verset 40 du 4e chapitre. Na lokosti na paro. Neither they have happiness in this world nor in the next world. Donc ils ne connaissent ni le bonheur dans cette vie ni dans le suivant. Those who doubt the path given by the Vedas. Pour ceux qui ont des doutes dans le chemin qui nous est donné. And the person who personifies Vedic behavior is Bhagavan Ramchandra. Et la personne qui personnifie cet exemple idéal, c'est Ramachandra. There are individuals who take 1 or 2 episodes out of the life of Bhagavan Ram and try to depict him in a negative light. Il y a des personnes qui veulent extraire un ou deux épisodes de la vie de Ramachandra pour le décrire d'une façon négative. But dear devotees, Bhagavan Ramchandra performed many activities. Most activities he performed according to dharma. Mais, chers dévots, la plupart des activités que Ramachandra a accomplies suivent vraiment le dharma. 1 or 2 activities he performed for Leela. Il y a une ou deux activités qu'il a accomplies pour des divertissements. Without breaking any laws of dharma. Sans briser les lois du dharma. But people of this world have such a nature that they can even turn a good quality into a bad one. Mais la nature des gens dans ce monde est faite de telle sorte qu'ils tournent certaines bonnes qualités en des mauvaises qualités. The poet Bhartrihari, he says that people can find faults with any good quality. Le poète Bhartrihari dit qu'on peut trouver des fautes même dans les bonnes qualités. If there is some historical king who has been very brave, there will be some people who will call him cruel. S'il y a un roi qui a été vraiment très brave, certains le décriront comme étant cruel. If there is somebody who behaves very nicely with everybody, some people will call him a bootlicker. Donc si quelqu'un est vraiment gentil avec tout le monde, ils diront que c'est un lèche-pied. En français, c'est pas la même expression. Bootlicker? Yeah. Okay. Bootlicker, how do you? What? People pleaser. But that doesn't give the same punch as bootlicker. So tell me one good quality which you cannot find faults with. Citez-moi une bonne qualité dans laquelle on ne peut pas trouver de faute. If there is some devotee who likes to be very clean and be on time for all the events, somebody will call him a pretender. Donc c'est un dévot, il cherche toujours à être très propre, toujours à l'heure et tout ça. Il y en a qui vont dire que c'est un prétendeur. See, with Bhagavan Ram, people found 1 or 2 faults. Apparently, they tried to find 1 or 2 faults in his behavior. Certaines personnes ont essayé de trouver une ou deux fautes chez Ramachandra. But nobody dared to find a fault with him in his personal presence. Mais personne n'a osé montrer ses fautes dans sa présence personnelle. But with Bhagavan Krishna, Shishupal found more than 100 in his personal presence. Shishupal, dans la présence même de Krishna, il a réussi à trouver 100 défauts dans Krishna. But we don't consider Krishna's faults. Mais on ne considère pas les fautes de Krishna. But Bhagavan Ram's fault, sometimes we take very seriously. Mais les fautes de Ramachandra, par contre, on les prend vraiment au sérieux. Because we have very high expectations from him. Parce qu'on a des attentes très élevées envers lui.
That is the reason why even one or two apparent faults, not real faults, appear very big to us. C'est pourquoi une ou deux fautes apparentes, seulement apparentes d'ailleurs, on trouve que c'est des fautes énormes. So this shows how many expectations and how much hope we have placed in the character of Bhagwan Ram. Ça montre un petit peu les attentes tellement élevées que nous avons dans le comportement de Sri Bhagavan Ram. And therefore, he is our ideal personality according to Vedic literature. C'est pourquoi c'est notre personnalité idéale selon la littérature védique. Srila Prabhupada also says that people hanker even today for Ram Rajya. Donc Srila Prabhupada mentionne que même maintenant, les gens attendent encore le retour du Ram Rajya. Or kingdom ruled by Bhagwan Ram. Donc un royaume gouverné par Ramachandra. And dear devotees, this term Ram Rajya was popularized by Gandhiji. Et ce mot Ram Rajya, il a été rendu populaire par Gandhi. And we know that at one point of time in his life, Srila Prabhupada was actively following Gandhiji. Et on sait qu'à un moment dans sa vie, Srila Prabhupada suivait très activement Gandhiji. And obviously, Srila Prabhupada had gone through most of the literature written by him. Et on peut vraiment penser que Srila Prabhupada avait vraiment lu toutes ses écrits. And Gandhiji himself had studied many versions of the Ramayana. Et Gandhiji lui-même avait étudié de nombreuses versions du Ramayana. And it was Gandhiji who said that if you truly want to see Vedic India, you should have villages. Et il a cité que si vous voulez vraiment avoir une grande Inde, il faut vraiment qu'elle devienne religieuse. Srila Prabhupada liked this idea very much, and in our society he said that we should have community-based villages. Et Srila Prabhupada a beaucoup aimé cette idée. Il a dit qu'on devrait avoir la société gérée par la religion. You might have noticed that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada also spoke of Daiva Varnashram Dharma. Donc vous pouvez aussi vous rappeler que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, il a parlé du Devi Varnashram Dharma. But in the Gaudiya Math, his emphasis was not so much on village and farm community. Mais dans la Gaudiya Math, il n'a pas mis l'accent autant sur les villages et puis les communautés rurales. But it is through this Ramayana and idea of villages, Srila Prabhupada made this a very prominent part of our society. Mais c'est dans le Ramayana que, sur la base de l'exemple du Ramayana, que Srila Prabhupada a mis l'accent sur cet aspect particulier. So in our society, ISKCON, village communities are a very important part, and all of this is inspired from the teachings of Ramayana. Donc c'est pourquoi dans notre mouvement ISKCON, un accent est beaucoup mis sur les communautés rurales, et on tire ça du Ramayana. So it's not that Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada wouldn't have done the same, but Srila Prabhupada in ISKCON, he got the opportunity to implement it at his time. Ça ne veut pas dire que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada n'était pas favorable à cette idée, mais ISKCON a permis de pouvoir l'appliquer concrètement. Because condition of this age of Kali is degrading day by day. Parce que les conditions dans cet âge de Kali en fait se dégradent jour après jour. There is a verse in Sanskrit which describes what is happening in the modern day. Il y a un verset dans le Srimad Bhagavatam qui décrit les conditions de ce monde. Nirvirya prithvi niroshadhirasa nicha mahatvam gata. Nicha mahatvam gata. Bhupala nija karma dharma rahita viprah kumarge rata.
भार्या भर्तृविरोधिनी प्रभुरपि क्रोधेन पूर्णः सदा हा कष्टं खलु वर्तते कलियुगे धन्या नरा ये मृता Nirvirya Prithvi, the earth has become devoid of all strength. Donc la terre a perdu complètement sa force. It doesn't produce grains in the same manner as it used to produce earlier. Elle ne produit plus de céréales comme elle avait l'habitude d'en produire auparavant. See, dear devotees, in my own life, I have seen in my childhood the quality of fruits and vegetables was different. Donc dans ma vie même, j'ai remarqué comment la qualité des fruits et des légumes était différente. And what is available today in the superstore is a different quality. Et ce que nous retrouvons dans les magasins à l'heure actuelle est d'une qualité bien différente. I'm sure many of you might have also seen that. Et je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'avez remarqué. In my childhood, in my village, there used to be crates and crates full of mangoes. Donc dans mon village, il y avait des quantités incroyables de mangues. And everything was free for me. Et tout était gratuit pour nous. My uncles used to say, eat as much as you want. Mon oncle avait l'habitude de dire, on mange autant que tu veux. And you take away with you when you are returning back to the city. Et tu en emmènes avec toi quand tu rentres à la ville. And today in the city, for purchasing one crate of mango, I have to think twice. Alors qu'à l'heure actuelle, pour acheter une grappe de mangue, il faut vraiment y penser à deux fois. The best mangoes in the world come from the part of India where I stay. Les meilleures mangues sur la planète viennent de l'endroit où j'habite. Which is the best mango in the world? Alfonso. Les mangues Alfonso. Dear devotees, the king of all mango is the king of all fruits, and Alfonso is the king of all mangoes. Donc la mangue, c'est le roi de tous les fruits, et Alfonso, c'est le roi de toutes les mangues. And it is one of my sweetest childhood memories. C'est une de mes mémoires les plus douces de l'enfance. But nowadays, I have to think many times before purchasing one crate of Alfonso mango. Mais aujourd'hui, je dois y réfléchir à plusieurs fois avant d'acheter une grappe de mangue. Niroshadhi rasa, the earth doesn't produce rasa, medicines and other substances as it used to produce earlier. La terre ne produit plus non plus des substances médicinales comme elle faisait auparavant. Nicha mahatvam gata, and those who are niche, the lowest people in the society, have attained the highest posts. Et les personnes qui sont les plus basses dans ce monde, c'est eux qui atteignent les postes les plus élevés. You can see today most of the world leaders are actually not fit to be in their places. On peut voir que les dirigeants dans le monde actuel ne méritent pas d'avoir les positions plus élevées. Bhupala nija karma dharma rahita. All the kings and government ministers do not know anything about their dharma, about their karma. Et tous les rois, leurs ministres, tout ça ne connaissent rien à propos de leur devoir ni du karma. Our hope is resting on the Brahmanas, but Vipra Kumar Gerata. Most of the Brahmanas are now taken to paths other than Brahminism. Donc notre seul espoir réside dans les brahmanas, mais il faut voir que les brahmanas sont en train de prendre d'autres sentiers différents que leur authentique. At least we should be able to stay happily at home. Au moins, on devrait pouvoir rester heureux à la maison. Bharya Bhartri Virodhini, the husband and wife are mostly quarreling at home. Mais les maris et femmes passent leur temps à se quereller dans leur foyer. Prabhurapi Krodhena Purna, and even the local deities are full of anger because people don't treat them properly. Et même les déités sont vraiment pleines de colère parce que les gens ne les traitent pas convenablement. Ha kashtam khalu vartate Kali Yuge. Alas, what painful situation there is in Kali Yuga.
là, c'est ça la situation réelle de ce Kali Yuga. Dhanya Nara, there is only one type of person who is happy. Il y a seulement une classe de personnes qui sont heureux. Ye Mrita, he who is dead. Celui qui est mort. Only the dead have a chance at happiness here. Seulement les morts ont la chance d'être heureux dans ce monde. They say rest in peace. C'est pour ça qu'on dit reposer en paix. Because throughout his life he couldn't have peace. Toute sa vie, il n'a pas connu la paix. Therefore, at least let him die in peace. Donc au moins laissons-le mourir en paix. That is what the verse is saying. C'est ce que dit le verset. So, Prabhu has already translated. Those who want to take a photograph can take. The Subhashit Ratna Bhandagaram is a collection of more than 10,000 Sanskrit verses from different literature. Donc cette littérature Subhasita Ratna Bhandagaram, c'est une collection de plus de 10 000 versets des écritures védiques. Organized into topics. Qui sont organisés en 2 sujets. It's a collective wisdom of thousands of years. C'est une collection qui sur des milliers d'années. It was compiled by Brahmin from Pune in the previous century. Donc ça a été collecté par un brahmana qui est originaire de Pune il y a dans le siècle dernier. And it's a very humongous but glorious effort. Donc c'était vraiment un effort énorme mais vraiment glorieux. Somebody compiled 10,000 verses according to topics after reading all the literature without using any computers. Donc quelqu'un qui a compilé 10 000 versets sur 2 sujets uniquement, et tout ça sans utiliser d'ordinateur. He has just given it topic wise, but there is an index in the back of the book where he has mentioned the sources from which he took. Donc il a compilé les versets sur 2 sujets et puis à la fin il a mis un index où il donne toute l'origine des différents versets. So, dear devotees, in Kali Yuga, will there be any guiding light? Donc, chers dévots, est-ce que dans le Kali Yuga, est-ce qu'il y aura une lumière qui nous guide? In the last few years itself, you have seen how the conditions of life, family life, has deteriorated in the world. Donc, on a pu voir comment, juste dans les dernières années, comment la vie familiale s'est détériorée dans ce monde. It is the grave responsibility of establishing proper family life, proper varnas and ashramas is upon the shoulders of all the Gaudiya Vaishnavas. Mais la responsabilité de rétablir la façon appropriée de se comporter dans les familles, dans la société, dans le varnashram, ça repose sur les épaules de nous, Gaudiya Vaishnavas. I'm not saying only on ISKCON. All Gaudiya Vaishnavas, in general, all Vaishnavas share this responsibility. Je ne parle pas juste simplement de nous, ISKCON, mais tous les Vaishnavas, c'est une responsabilité qui pèse sur leurs épaules. Because deterioration of the world outside is equally affecting all Vaishnavas from all sampradayas. Parce que la dégradation de ce monde extérieur, ça affecte tous les Vaishnavas dans toutes les sampradayas. So whether it would be Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada or Srila Prabhupada or any other Gaudiya Vaishnava Acharya, they would definitely have thought of improving the condition of the society through the Vedic path. Donc que ce soit Srila Prabhupada ou différents autres acharyas, différentes sampradayas, ils pensent tous à pouvoir améliorer les conditions en suivant la voie védique. And the very beautiful thing about Ramayana is nobody will be able to destroy Shri Ramayana. Donc ce qui est merveilleux par rapport au Ramayana, c'est que personne ne pourra détruire ce Ramayana. In the Ramayana itself, it is specified that Ramayana will always remain for guiding the human society. Dans le Ramayana lui-même, c'est établi que le Ramayana va rester pour guider la société entière. Yavat sthasyanti giraya saritascha mahitale
तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति. Ramayana Katha Lokeshu Pracharishyati. Narrations of Ramayana will prosper in this world. Donc les récits du Ramayana vont prospérer dans ce monde. As long as Sthasyanti Gire, as long as mountains and rivers exist in the world. Tant qu'il y aura des montagnes et des rivières dans ce monde. The devotees, because if mountains and rivers are not there, humans will die. Parce que s'il n'y avait plus de montagnes ni de rivières, l'humanité mourrait. So we have a great benediction that Valmiki Muni himself gave the blessings that Ramayana will stay here for us. Donc nous avons cette grande bénédiction que Mahamuni Valmiki a dit que le Ramayana allait rester pour nous ici. And dear devotees, one of the first lessons of Ramayana, which it teaches us, and it's a very basic lesson, but Ramayana will keep reminding us. Ahu satyam hi paramam dharmam dharma vidojana. The true knowers of religiosity know that Satya, speaking the truth, is the highest form of religiosity. Donc les vrais connaisseurs de la religion savent que Satya, le fait de parler la vérité, est la plus haute forme de religiosité. There is a deep message hidden behind this verse. Donc il y a un grand message qui est caché derrière ce verset. Because every individual sees the truth in a slightly different manner. Parce que chacun voit la vérité d'une manière différente. So therefore, dear devotees, in Vedic culture, you have had sages who describe the same absolute truth differently. Donc dans la culture védique, on a beaucoup de sages qui décrivent la vérité absolue d'une façon différente. Some sages describe the absolute truth as the impersonal Brahman. Certains le décrivent comme le Brahman impersonnel. Some sages describe the absolute truth as Paramatma. D'autres le décrivent comme le Paramatma. And some sages describe the absolute truth as Shri Bhagavan. Et d'autres le décrivent comme Shri Bhagavan. Please tell me, are all of them speaking the Satyam, yes or no? Est-ce qu'ils disent tous la vérité, oui ou non? Yes. Because no sage will speak something for cheating you. Parce qu'aucun sage ne va parler pour vous tromper. Every sage genuinely feels that their realization is the highest realization. Chaque sage pense que ses réalisations représentent la vérité la plus élevée. And that is why they are proclaiming it as Satya. C'est pourquoi ils proclament avec vérité. Brahma Satya. Brahman is the highest truth. Donc le Brahman est la vérité supérieure. Says one group of sages. Déclare un groupe de sages. And somebody else quotes the Gita and says that mattah parataram nanyat kinchidasi. There is no truth higher than Bhagavan. D'autres citent la Bhagavad Gita qui explique qu'il n'y a pas de vérité supérieure à lui. This is Vedic culture. Ça, c'est la culture védique. Bhagavan is like a Vaidurya Mani, a gem which gives different colors of light from different angles. Bhagavan, la vérité, c'est une vérité qui est comme un joyau Chintamani qui donne de la lumière sous différents angles. So, depending on the angle that you are looking at, you will see a different truth. Donc, suivant l'angle sur lequel vous êtes positionné, vous allez voir la vérité d'une différente façon. But as long as you are looking through the lens of the Vedas, you are looking at the truth. Et tant que vous regardez avec la lentille des Védas, vous regardez vraiment la vérité. So, dear devotees, Satyam hi paramam dharmam. The highest reality is to speak the truth. Donc, la plus haute réalité, c'est de parler la vérité. It's a very important thing also in our devotee community. C'est aussi très important dans notre communauté de dévots. Because if in the devotee community, should we behave like Krishna or should we behave like Ram? Parce que dans la société des dévots, est-ce qu'on doit se comporter comme Krishna ou comme Ram? Please tell me. So many heartbreaks occur, or so many people become disappointed with other devotees because
Sometimes devotees lie to them. Donc parfois les dévots deviennent déçus par rapport à d'autres dévots parce que ces dévots leur ont menti. So all this lying or all this false crying or all of this libertine behavior looks good upon Bhagwan. Tous ces mensonges et tous ces libertinages paraît juste pour Krishna. It doesn't look good upon the devotees of Krishna. Mais ça paraît pas du tout bon pour les dévots de Krishna. For the devotees of Krishna, Bhagwan Ram's behavior looks the best. Pour les dévots de Krishna, le comportement de Bhagavan Ram, c'est ça qui est meilleur. Dear devotees, the Ramayana also teaches us something about the nature of the world. Chers dévots, le Ramayana nous parle aussi de quelque chose à propos de la nature de ce monde. Atma prashamsinam dushtam drishtam viparidhavakam sarvatrothrishta dandam cha lokah satkurute naram. The devotees, Valmiki Muni says, Atma prashamsinam dushtam. People in this world usually respect a person who engages in self-glorification. Donc le Ramayana explique que les gens dans ce monde habituellement offrent leur respect à une personne qui s'engage dans une glorification de lui-même. But who is inherently crooked? Mais qui est profondément trompeur. Who is reckless? Qui est brutal. Who is extremely eager for self-promotion. Et qui est extrêmement avide de faire sa propre promotion. And who believes in punishing his opponents. Et qui croit dans la punition de ses opposants. You will see this in each and every field of life. Et on peut voir ça dans tous les champs d'action de la vie. You can look at this verse and think of any world leaders that match this verse. Vous pouvez regarder ce verset, vous pouvez penser à n'importe quel dirigeant qui correspond à cette description. You don't need to say the name. Vous n'avez pas besoin de mentionner les noms. Such truth, devoid of cheating propensity, is found in Ramayana. Donc une telle vérité qui évite toute tendance à la tromperie se trouve dans le Ramayana. Dear devotees, it is also an uncomfortable fact that even in religious communities such people rise. Et c'est un fait qui est indéniable et puis très regrettable que dans nos communautés de telles sortes de personnes apparaissent. Because if somebody promotes themselves unlimitedly and shows that they are superior but inherently they are crooked, people won't realize it easily. Parce que si quelqu'un se promeut lui-même mais à l'intérieur et n'a pas le même état d'esprit, les gens ne vont pas le réaliser si facilement. Les gens ne vont pas le comprendre si facilement. So dear devotees, then it forces us to think, whom should we accept as a leader? Donc, chers dévots, c'est pour ça qu'on doit penser qui est-ce que nous acceptons comme un dirigeant. Somebody who is engaging in self-promotion or somebody who is quiet? Quelqu'un qui s'engage à sa propre glorification personnelle ou celui qui est calme. Please tell me. S'il vous plaît, dites-moi. Somebody who quietly does his seva. Quelqu'un qui fait calmement son service. Who doesn't believe in self-postering. Et qui ne pense pas à simplement s'afficher. Somebody who is not ruthless and reckless even against opponents. Quelqu'un qui n'est pas brutal même envers ses opposants. Such a gentle Vaishnava is usually the best for making decisions. Donc un tel Vaishnava, c'est celui-là qui prendra les meilleures décisions. But the decision may be implemented by others who are strong, but the decision should be made by a person who is cool-headed. Alors peut-être que les décisions seront appliquées par quelqu'un qui sera plus fort,
Mais celui qui prend la décision serait quelqu'un qui doit avoir la tête froide. So for guiding the society, you need strong Kshatriyas. But in the background, there should be a very level-headed Brahmana who is not interested in self-promotion. Donc pour guider la société, il doit y avoir des kshatriyas forts, mais derrière eux, il doit y avoir des brahmanas qui ont la tête calme. Srila Prabhupada engaged all his disciples, enthusiastic disciples, in propagating the movement, but he always liked to stay in the background. Donc chez la Prabhupada, il aimait engager tous ses dévots qui étaient pleins d'énergie, mais lui, il restait en arrière-plan. Because if Srila Prabhupada would have engaged in self-glorification and posturing himself, the devotees, then this does not show purity. Parce que si chez la Prabhupada, s'il était allé de l'avant et s'était montré à la tête de tout le monde, ça aurait pas marché. Il n'aurait pas montré son humilité. And the purity of the Brahminical Vaishnav thought is the force behind the movement. Et la pureté des brahmanas, c'est la force qu'il y a derrière ce mouvement. You cannot have a movement without Brahmanas. Vous ne pouvez pas avoir de mouvement sans brahmanas. Brahmanas are the head of the society. Les brahmanas sont la tête de la société. Devoid of Brahmanas, the society will not be able to think what to do. Sans les brahmanas, la société ne serait pas capable de penser comment agir. Brahmanas act as trend setters, and the trends that they set are according to the Vedas. Donc les brahmanas, sont ceux qui établissent les règles, les manières, et elles sont faites en fonction des Écritures. Devoid of the Brahmanas, we will start following the trends of the world outside. Sans les brahmanas, on suivrait la voie montrée par le monde à l'extérieur. So therefore, it is very much needed that the society should have Brahmanas as the head in order to not fall in the negative trends of the world outside. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des brahmanas afin de ne pas tomber dans la voie montrée par le monde à l'extérieur. Tomorrow, the world will normalize the breakdown of family structures. Demain, le monde veut établir comme une norme le fait que les familles se cassent. And because it is a popular trend in the world, some people may start saying, well, okay, we have to adjust with it. Et parce que c'est la voie suivie par ce monde, alors peut-être que dans notre mouvement, il y en a qui diraient on doit suivre cet exemple. It's Kali Yuga, Prabhu. Let's continue our bhakti anyhow. Donc c'est le Kali Yuga, Prabhu, on va continuer notre bhakti de toute manière. But it is only a Brahmana who will be able to recognize the problem and try to do something to fix it. Donc ce sera seulement un brahmana qui sera capable de remarquer le problème et qui sera capable de le régler. Therefore, it's okay. It's the computer. Therefore, only a Brahmana can be the guiding light for the society. Donc seulement un brahmana pourra être la lumière guidante pour cette société. And the price that the Brahmana pays for it is that they should not engage in self-advertisement. Et le prix que doit payer ces brahmanas, c'est qu'il ne se fait pas une publicité de lui-même. So the Brahmana gets the advantage of guiding the society, but the Brahmana also has to stay in the background. Donc le brahmana va guider la société, mais il doit aussi rester en arrière-plan. He cannot engage in self-promotion and he cannot live a very luxurious life. Donc il ne peut pas s'engager dans une promotion de lui-même, ni dans une vie aisée. So this is what who oh. Okay. Yeah, it will come on soon. I'll connect it again, don't worry. So this is a very important part of all human society and Vaishnav communities that the Ramayana tells us. Donc ça c'est une partie importante que nous révèle le Ramayana sur la société et sur la société des dévots. And it is also very important for us to understand that the Ramayana promotes a healthy culture of dharma, artha and kama. C'est important aussi de comprendre que le Ramayana
met en avant le fait de cultiver dharma, artha et kama. In fact, there is a part of the Ramayana where Bhagwan Ram has already gone to the forest. Donc il y a une partie du Ramayana où le Seigneur Ramachandra était déjà parti dans la forêt. And in the forest, Bharat comes to realize later that his brother has been sent to the forest. Et quand il est parti dans la forêt, son frère Bharat a réalisé que Ram était parti. By that time, Maharaj Dashrath is already dead. Et à ce moment-là, Maharaj Dasharath était déjà mort. And all of this has happened, and Bhagwan Ram doesn't know about it. Tout ça était déjà arrivé, mais le Seigneur Ramachandra n'était pas au courant. So Bharat Maharaj tries to find and bring back Shri Ram. Donc Maharaj Bharat a essayé de trouver Ramachandra pour le ramener. And when Bhagwan Ram sees Bharat, his face is completely in dejection. Donc quand Ramachandra voit Bharat, il est complètement déprimé. And Bhagwan Ram asks him many questions. What happened? Et Maharaj Ramachandra demande à Bharat qu'est-ce qui s'est passé. And one of the questions he asks him is, Kachid arthena va dharma. Are you following your dharma, artha and kam properly? Une des questions qu'il lui a posées, c'est est-ce que tu suis le dharma, artha, kama d'une bonne manière? Are you suppressing your dharma using your artha, or are you suppressing your artha using your dharma? Est-ce que tu diminues ton dharma en utilisant ton artha, ou est-ce que tu diminues ton artha en utilisant ton kama? Because when you try to suppress one goal of life through another goal of life, you become unhappy. Parce que si tu essaies de diminuer un des buts de ta vie par un autre, tu vas devenir malheureux. So the Ramayana also teaches us that the first three goals of life, the material goals of life, are very important for a happy life. Donc c'est pourquoi le Ramayana nous explique que les trois buts de l'existence sont vraiment très importants pour avoir une vie heureuse. In the Bhagavad Gita, it is said, Traigunya Vishaya Veda, that the Vedas deal with the three modes of material nature. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que la Bhagavad Gita traite des trois modes de la nature matérielle. And many individuals, many devotees also use this verse as a rejection of the Vedas. Et beaucoup de dévots utilisent ce verset pour rejeter les Védas. Did Shri Krishna reject the Vedas? Est-ce que Krishna il a rejeté les Védas? Please tell me. Because if Shri Krishna rejected the Vedas, then he will become like Buddha. Parce que si Krishna rejetait les Védas, il serait comme Bouddha. There is a difference between Krishna and Buddha. Il y a une différence entre les deux. Buddha rejected the Vedas. Bouddha a rejeté les Védas. And therefore we don't celebrate the appearance day of Buddha. C'est pourquoi on ne célèbre pas le jour d'apparition de Bouddha. Yesterday was Shri Ram's appearance day and we fasted till evening. Et hier c'était l'apparition de Ramachandra, on a jeûné jusqu'au soir. How many of us fast on Bhagwan Buddha's appearance day? Combien de personnes jeûnent le jour de l'apparition de Bouddha? Nobody? Personne? Why? Wow, what is wrong with Bhagwan Buddha? He is also Bhagwan. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui ne va pas avec Bouddha? C'est aussi Bhagavan. So why not fast on his appearance day? Pourquoi on ne jeûnerait pas le jour de son apparition? Please tell me. Yes. It is in Vaishnav calendar. Buddha Purnima is in Vaishnav calendar. Yeah. C'est pas dans le calendrier Vaishnava. Si, c'est dans le calendrier Vaishnava. In Malaysia, we did sometimes fast from the Oh really? En Malaisie, il nous est arrivé de calendars, pour overlapping. Okay. And sometimes it's the same day as Shri Chakradasi. parce que ça tombe des fois le même jour. Yeah. So why do we not fast on Bhagwan Buddha's appearance day? Pourquoi est-ce qu'on ne jeûne pas le jour de l'apparition de Bouddha? He rejected the Vedas. Parce qu'il a rejeté les Védas. Dear devotees, in Vedic culture, if
even if Bhagwan reject the Vedas, we don't want that Bhagwan. Donc, cher dévot, même si Bhagavan est dans une incarnation et rejette les Védas, on n'accepte pas ce Bhagavan. Therefore, the Vedas are a very important part of any Vedic community. C'est pourquoi les Védas sont une partie importante de toutes les communautés védiques. We cannot call ourselves a Vedic community without the Vedas. On ne peut pas s'appeler une communauté védique si on n'accepte pas les Védas. How many of us want to call ourselves Vedic community? Please raise your hand. Combien veulent être connus comme védique, communauté védique? Yeah. Levez la main. Vedic milk, Le lait védique, Vedic ghee, le védique, Vedic incense. l'encens védique. So, how can you have Vedic without Vedas? Comment est-ce que vous pouvez être védique sans les Védas? Because when you have the Vedas, you will have the three modes of nature. Parce que quand vous avez les trois Védas, vous avez les trois modes de la nature matérielle. And those three modes of nature will bring dharma, artha, and kam along with it. Et ces trois Védas vont amener dharma, artha et kama avec. A society which focuses only on moksha, liberation, is not technically a Vedic society. Donc une société qui n'a comme principe que moksha n'est pas une société védique. It is technically a Vedantic society. C'est une société védantique. Because Vedanta means the end of the Vedas, moksha. Parce que Vedanta, ça veut dire la finalité des Védas, ce qui est moksha. So should our society be a Vedic society or a Vedantic society? Est-ce que notre société doit être védique ou védantique? Please tell me. Vedic? Then you will need to deal with material enjoyment. Donc tu vas devoir t'occuper de plaisir matériel. Artha and Kam. Artha et kama. Otherwise there is nothing Vedic. Autrement, il n'y a rien de védique. Dharma, Artha and Kam need to be there. Dharma, artha et kama doivent être présents. And Ramayana teaches this very vigorously. Et le Ramayana enseigne ça de façon très vigoureuse. You wanted to say something? So, I thought Vedanta means end of knowledge and this is Krishna. Vedanta means? End of knowledge. Like No. ends. Veda and Anta. It is the end of the final conclusion of the Vedic scriptures. Donc Vedanta, Anta, c'est la finalité des écritures védiques. So therefore Vedanta refers to that aspect of the Vedas in which moksha is highlighted, the fourth goal of life. Le Vedanta, c'est l'aspect de la culture védique qui met l'accent sur le moksha, la libération. So in our Vaishnava society, we might have placed a lot of emphasis on going back to Godhead or getting liberated as soon as possible. Donc peut-être dans la première phase de notre mouvement, on a vraiment mis l'accent sur le fait de retourner à la maison auprès de Dieu. But it is also gradually our goal of life to have a proper human society. Mais c'est graduellement, nous devons mettre l'accent sur le fait d'avoir une société qui soit And I would like to show a verse from the Ramayana itself. This particular verse from the Ramayana, if you can, yeah, I've connected it. So Je vais montrer un verset particulier du Ramayana. this is a very important. This is the verse that Bhagwan Ram spoke when he saw Bharat in the forest. Donc c'est le verset que Ram a dit à Bharat quand il l'a vu dans la forêt. Yeah. PC, yeah, just connect to, yeah, that's it. Wonderful. Kachidarthena va dharmam artham dharmena va punah ubhau va priti lobhena kamena na vibadhase. So he's saying, dear Bharat, why are you so sad? Donc cher Bharat, pourquoi tu es si triste? So till now Bharat has not spoken anything to Bhagwan Ram. Mais Bharat n'avait encore pas dit un mot à Bhagavan Ram. So Bhagwan Ram is assuming what is wrong. Donc Bhagavan Ram lui assume qu'est-ce qui ne va pas. Do you suppress your dharma through your artha?
Est-ce que tu suppresses ton dharma avec ton artha? Which means that uh, in the desire for earning money, have you suppressed your religious life? Ça veut dire qu'avec ton désir de faire de l'argent, est-ce que tu as diminué ta pratique religieuse? Or do you suppress your artha through your dharma? Ou est-ce que tu suppresses ton artha avec ton dharma? Because there are many individuals who are so zealous about religious progress, they forget about earning money in the world. Parce que des personnes qui sont tellement exaltées dans leur pratique spirituelle qu'ils oublient de gagner l'argent dans ce monde. And then later in life, they feel that I missed the prime years of my life, I could not earn sufficiently. Et c'est pourquoi à un certain moment dans leur vie, ils pensent j'ai raté ma vie parce que j'ai pas fait ce qu'il fallait au niveau de gagner de l'argent. Ubhava priti loben, or do you suppress both of them through your kama? Ou est-ce que tu suppresses ces deux-là avec ton karma? So dear devotees, no goal of life should hinder or obstruct another goal of life. Donc aucun des buts de la vie ne doit être un obstacle pour les autres buts. And this is Vedic culture. Et ça, c'est la culture védique. Because often it happens that even as devotees, we suppress one goal of life through another goal of life. Parce qu'en tant que dévot, souvent, c'est ce qui arrive, c'est qu'on suppresse un des buts de la vie pour favoriser l'autre. It is not Vedic culture to suppress desires. Ce n'est pas la culture védique de réprimer un but de la vie ou les désirs. And I am not speaking without proof. It is given in the Bhagavad Gita itself. Donc je ne dis pas de vérité sans avoir la preuve. Et ça vient de la Bhagavad Gita elle-même. So Krishna says, please repeat, Sadrisham cheshtate swasya prakriter jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraha kim karishyati. This is 333 of Bhagavad Gita. Bhagavad Gita 3.33. Even a man of knowledge acts according to his own nature. Même un homme de pleine connaissance agit suivant sa nature propre. So dear devotees, Krishna is saying here, if a man of knowledge acts according to his nature, what to speak of other men who are not in knowledge? Donc que dire des autres qui n'ont pas de connaissance? For everyone follows the nature he has acquired from the three modes. Tout le monde doit suivre la nature qu'il a acquise suivant les trois gunas. What can repression accomplish? Qu'est-ce que le fait de réprimer ça va accomplir? So very important verse dealing with dharma, artha and kama in the Bhagavad Gita. Donc c'est un verset très important qui traite de dharma, artha et kama dans la Bhagavad Gita. So Vedic culture doesn't believe in any repression. Donc la culture védique ne croit pas du tout dans le fait de réprimer. Vedic culture only believes in repressing those desires which are against dharma. Donc la culture védique insiste sur le fait de réprimer seulement les désirs qui sont contre le dharma. But if there are some material desires which are not against dharma, Vedic culture encourages you to fulfill it in a dharmic way. Et s'il y a des désirs qui ne sont pas en contradiction avec le dharma encourage de les accomplir d'une façon réglée. So this is what is present everywhere in the Vedas. Donc c'est ce qui est présent partout dans les Védas. And the Ramayana is the guiding star for all such guidance that is needed in human society. Et le Ramayana contient vraiment toutes les instructions pour guider la société. Whether it is guidance for religious institutions, Que ce soit des directions pour les institutions religieuses, or guidance for personal family life, des directions sur la vie de famille, or how to deal with the society outside. ou comment agir avec la société à l'extérieur. The Ramayana will prove to be a guiding light for everybody in the society. Le Ramayana va être vraiment un guide pour toute la société. And it teaches us one of the most important lessons. Et ça nous enseigne une des leçons les plus importantes. People are conquered by service. Les gens sont conquis par l'attitude de service.
people are not conquered by demanding rights from them. Les gens ne sont pas conquis par on demande des droits exigés. Today's world is a world where everybody is demanding their rights. Ce monde est un monde dans lequel les gens exigent leurs droits. We all want to forcibly demand our rights from others. On veut tous imposer nos droits aux autres. And this is putting the entire world in a state of conflict. Ce qui met le monde dans un état constant de conflit. Country against country, state against state, man against woman, person against person. Donc les pays contre les pays, les hommes contre les femmes et les personnes contre les personnes. In Vedic culture, nobody has any rights. Dans la culture védique, personne n'a aucun droit. Neither man nor woman. Ni l'homme ni la femme. Nobody has any God-gifted rights from their birth. Personne n'a des droits droits divins, quoi. De naissance. Even somebody who is born in a Brahmin family doesn't get the right to immediately perform a Vedic sacrifice. Même une personne qui est née dans une famille de brahmanas n'a pas l'autorisation immédiate d'accomplir des services, des adorations, des sacrifices. Just because somebody is born as the child of a Brahmana doesn't mean he can start performing a yajna. Pas parce qu'un enfant est né dans une famille de brahmanas qu'il peut accomplir des yajnas. Even a Brahmana's child has to train himself and get properly initiated. Même un enfant de brahmana, il doit être entraîné et être initié de bonne manière. Nobody has any God-gifted rights in Vedic culture. Personne n'a un droit de naissance donné par Dieu dans la culture védique. There is a term in Sanskrit, adhikar. En sanskrit, il y a le mot adhikar. Adhikar doesn't primarily mean rights. Adhikar means eligibility. Adhikar, ça ne veut pas dire des droits, mais ça veut dire une éligibilité. In the Bhagavad Gita, Krishna uses this term. Dans la Bhagavad Gita, Krishna utilise ce mot. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadachana. So Bhagavan says, Karmani eva adhikar. You have adhikar for your duty. Donc Krishna dit, tu es éligible pour ce devoir. You are eligible for performing your duty. Tu es éligible pour accomplir ton devoir. But you are not eligible for receiving the results. Mais tu n'es pas éligible à recevoir les résultats. So here the term adhikar doesn't mean right. It means eligibility. Donc le mot adhikar ne veut pas dire droit, mais veut dire éligibilité. So according to different qualifications, people have different eligibilities. Donc suivant leurs différentes qualifications, les personnes ont différentes éligibilités. Nobody has any God-gifted rights. Personne n'a de droit divin à la naissance. The reason why I am saying this is because there are many literature in the world where one human is given God-gifted rights over another human. C'est la raison pour laquelle je dis ça, parce qu'il y a des écritures qui expliquent que une personne, selon sa naissance, il a reçu un droit divin. And then what happens is, even if that human is not qualified, they start claiming rights over other humans. Ce qui se passe, c'est que ces personnes, même s'ils ne sont pas qualifiés, ils commencent à réclamer ces droits par rapport à d'autres personnes. In Vedic culture, nobody gets a right over another human. They all have eligibility and duty. Donc, dans la culture védique, personne n'a de droit sur les autres. Tout le monde a une éligibilité et des devoirs. All humans are heavily indebted in Vedic culture. Dans la culture védique, tout le monde est endetté. There are 5 debts which every human carries in Vedic culture. Il y a 5 dettes que nous avons dans la culture védique, chacun. Debts towards the forefathers. Une dette envers nos ancêtres. Debts towards all the living entities in the world. Envers toutes les entités vivantes du monde. Debts towards the rishis and the sages who taught us. Une dette envers les rishis et les sages qui nous ont enseigné. And debts towards the guests who come to our home. Une dette envers les invités qui visitent notre maison. Because as soon as we leave our home, we become indebted to somebody else. Parce que dès que nous quittons la maison, nous devenons endettés envers quelqu'un. And
and debts towards the devatas, et la dette envers les devas, because they are managing all the bodily functions. parce qu'ils gèrent toutes les fonctions corporelles. A person who is heavily indebted cannot claim to have any rights. Une personne qui est si tellement endettée ne peut pas proclamer des droits. This is how Vedic culture teaches a person to live. C'est comme ça que la culture védique enseigne aux personnes de vivre. And this is the actual reality. We are heavily indebted by so many entities around us. Et c'est ça la réalité, c'est que nous avons une énorme dette envers beaucoup d'entités autour de nous. And it is only this feeling of indebtedness which gives rise to genuine humility. Et c'est ce sentiment d'endettement qui donne une humilité qui soit vraiment authentique. And such a person is qualified to lead any society or community. Et une telle personne est vraiment qualifiée pour diriger une communauté. Not a person who thinks that I have a God-gifted right over you. Pas une personne qui pense j'ai un droit qui m'a été donné à la naissance par Dieu. But a person who thinks that I have a debt to fulfill towards you. Mais c'est une personne qui pense j'ai une dette à te rendre, à t'honorer envers. The husband is immensely indebted towards the wife. Le mari doit être très endetté envers sa femme. Because without the wife, all dharmic functions are useless for him. Parce que sans la femme, toutes les fonctions dharmiques sont inutiles pour lui. You can see Chaitanya Mahaprabhu's own words. On peut voir le mot propre de Chaitanya Mahaprabhu. Na griham grihamityahu grihini grihamuchyate taya hi sahitah sarvan purusharthan samashnute. Before marriage, Chaitanya Mahaprabhu said this. Avant le mariage, Chaitanya Mahaprabhu a dit cela. Merely a house is not a home. Une maison n'est à peine une maison. Un foyer. For it is a wife who gives a home its meaning. Parce que c'est une épouse qui donne à la maison sa signification. If one lives at home with his wife, together they can fulfill all goals of human life. Si quelqu'un vit dans son foyer avec sa femme, ensemble, ils peuvent accomplir tous les intérêts de la vie humaine. So please tell me, who is the center of the home in Vedic culture? Donc, dites-moi quel est le centre de la maison dans la culture védique. All husbands agree? Tous les maris sont d'accord? Home, the home belongs to whom? À qui appartient la maison? Huh? I'm not speaking about Brahmachari ashram. I'm speaking about the home. The home belongs to whom? Je ne parle pas de l'ashram des brahmacharis. La maison, le foyer appartient à qui? Please tell me. I speak loudly. According to Vedic culture, whom does the home belong to? Wife. The wife knows. Yeah. Just the previous verse, Mahaprabhu said, Dans le verset précédent, Chaitanya dit Grihini vena griha dharma nahay shobhana eti chinti vivahaka rite halamana. Without a wife, Lord Chaitanya considered there is no meaning to householder life. donc, sans une épouse, le Seigneur Chaitanya considère qu'il n'y a pas de signification à la vie de famille. Thus the Lord decided to marry. C'est pourquoi le Seigneur a décidé de se marier. So it is the lady who gives meaning to the home. Donc c'est la femme qui donne la signification à la maison. So please tell me, is the husband indebted to the wife? Donc est-ce que le mari est endetté envers sa femme? Yes or no? Yes. Or does the husband have a God-gifted right over the wife? Ou est-ce que le mari a un droit divin sur la femme? Please tell me. No. Nobody has any rights in Vedic culture. Personne n'a de droit dans la culture védique. This is true liberation. Ça, c'est la véritable libération. We all have debts. On a tous des dettes. And the wife also has
big debt towards the husband. Et l'épouse a aussi une grande dette envers son mari. Because who takes half the karma of the wife during marriage? Parce que qui prend la moitié du karma de sa femme pendant le mariage? Please tell me. The husband. Isn't it? Who takes the karma of the wife during marriage? Qui prend le karma de la femme pendant le mariage? Husband. Le mari. And whose responsibility is it primarily to pay the bills and make sure that everything is okay financially? Et sur qui repose la responsabilité de payer les factures et de veiller à l'équilibre financier? On whose shoulder is that responsibility? Sur les épaules de qui cette responsabilité? Bolo? No. This supposed to be was. Nowadays it doesn't happen. Donc de nos jours, ça n'arrive pas. You come 50 years ago to my village and the husband is not earning, they'll throw him out of the village. Mais si vous veniez il y a 50 ans dans mon village et que le mari n'assume pas sa responsabilité, il serait jeté du village. So on whose shoulders is the financial responsibility of the home? Sur les épaules de qui repose la responsabilité financière de la maison? Husband. So is the wife indebted to the husband or not? Est-ce que la femme est endettée envers son mari ou pas? This is Vedic culture. Ça, c'est la culture védique. There is no demanding rights. Il n'y a pas besoin de demander des droits. Fulfill your responsibility Remplissez vos devoirs. so that you don't get a negative reaction in the next life. Vous n'ayez pas de réaction négative dans votre vie suivante. If one understands this about Vedic culture, they have solved most of the disputes. Ceux qui ont compris ce point particulier de la culture védique, ils ont accompli la plupart de la responsabilité. There is one last thing. Et ils ont solutionné aussi les causes des disputes. So there is one thing which one of my god brothers asked my Diksha Guru. Donc un de mes frères en Dieu a demandé à Diksha Guru. He came with a very complaining mood and said, my wife is not cooperating at all. Il est venu se plaindre et il a dit mon épouse ne coopère pas du tout. And she doesn't behave nicely at home. Elle ne se comporte pas de bonne manière à la maison. So in reply, he said something. Et en réponse, il a dit quelque chose. Is that our Shastras teach us, you do our duty and don't worry about if the other person is doing their duty or not. Les Shastras expliquent que toi, tu dois faire ton devoir et tu ne dois pas te préoccuper si l'autre fait son devoir ou pas. This is the entire message of the Bhagavad Gita. C'est le message complet de la Bhagavad Gita. Are the Kauravas doing their duty of giving half the kingdom to the Pandavas? Est-ce que les Kauravas, ils accomplissent leur devoir ou est-ce qu'ils laissent la moitié du Yes or no? No. royaume Non. So Krishna tells Arjuna, you don't run away from your duty. Your duty is to fight. Donc Krishna dit que tu t'enfuis pas de tes devoirs. Ton devoir, c'est de te battre. This is Vedic culture. Ça, c'est la culture védique. Because there may be some imperfections in the other person. Parce qu'il peut y avoir quelques imperfections dans l'autre personne. If those imperfections are not very huge, then you can still tolerate and do your duty. Les imperfections de l'autre personne ne sont pas énormes, alors tu peux tolérer et accomplir ton devoir. And this is what Ramayana and Bhagavad Gita and all the Vedic literature teaches. C'est ce que le Ramayana, la Bhagavad Gita, toutes les écritures védiques enseignent. So this is something about Ramayana I'll speak today. Okay. Donc, voilà quelques mots sur le Ramayana aujourd'hui. Yeah, I'm sure there are many questions and comments, Il y a beaucoup de commentaires et de questions. but I'll give some time for them. Thank you so much. Hare Krishna. Anybody wants to ask anything? Maharaj. How does Ramayana? You spoke in the very beginning about Gandhi and how he introduced village life, emphasized village life. Where does that come out in the Ramayana? Okay. Vous avez mentionné au début que Gandhi insistait sur le Ramayana et il parlait de la communauté rurale. Yeah, because there are many verses in the Ramayana and many sections of the Ramayana which describe, especially after Bhagwan Ram was coronated, the glory of the entire kingdom was described mainly through description of the villages, farms, agriculture,
communities, land, cows, etc. Donc ça décrit que toute l'abondance qu'il y avait dans ce royaume de Ram venait du fait de cette organisation magnifique des villages qui produisaient tous en abondance les graines, le riz, enfin, les légumes, etc. Sometimes we translate the term artha as money. Parfois on traduit le mot artha par l'argent. But artha doesn't only mean money. Artha means the entire spectrum of prosperity, which includes all aspects of rural life. Donc artha ne parle pas que de l'argent, mais ça inclut aussi tous les aspects de la vie rurale qui donnent l'abondance. So there is a definition of artha given by Vatsyayan Muni. Donc il y a une définition de artha qui est donnée par Vatsyayan Muni. I will pull out this definition and I will show this definition of artha which is given by Vatsyayan Muni. And this verse, sorry, first I'll define what is kama and then I'll also define what is artha. The devotees, let's see what the definition of kama. Donc voilà les définitions de kama et ensuite de artha. This is the definition of kama as given by Vatsyayan Muni. The delightful engagement of ears, skin, eyes, tongue and nose in their respective sense objects in connection with the mind and the living entity is known as kama. Donc l'engagement délicieux des oreilles, de la peau, des yeux, de la langue et du nez dans leurs objets des sens respectifs, en même temps que cette conjonction avec le mental et l'entité vivante est connue comme kama, le désir. And similarly, Vatsyayan Muni also defines what is artha. Artha doesn't simply refer to money. Artha also refers to pashu, domestic animals and grains, all good varieties of food, eating, etc. All of them should be there along with friends and relatives. Friends and relatives are also very important part of artha. Donc dans artha, ça décrit aussi qu'il doit y avoir pashu, les animaux, les céréales, les légumes, etc. Et une autre partie aussi importante de artha, c'est les amis, les relations. So I will try to find that definition, but there is a very comprehensive definition of artha that has been given in Vedic literature. J'essaie de trouver la référence, mais c'est vraiment très bien expliqué dans la littérature. Okay. But I'll try to find it. I have it somewhere, but I'll try to find it and show it. Quelque part, j'essaie de la trouver, de la montrer. Okay. But meanwhile, I hope that answers the query to some degree. J'espère que ça répond à la question. Okay. Anybody else? Yes. So I heard that during a wedding, the man takes half of the bad karma and the woman takes half of the good karma. Have you had this? J'ai entendu pendant une cérémonie védique de mariage, le mari prend la moitié du mauvais karma et la femme prend la moitié du bon karma. C'est quelque chose comme ça. In the Hari Bhakti Vilas, there is a verse which specifies this. Dans le Hari Bhakti Vilas, ça s'appelle notre famille, il y a un verset qui explique cela. Here it is. Ragi chamatyaja dosha patni papam svabhartari tatha shishyarjitam papam guruhu prapnoti nishchitam. Ragi cha amatyaja dosha. The king gets the faults of the ministers. Donc le roi reçoit les conséquences des fautes de ses ministres. Patni papam svabhartari. The husband gets the portion of the negative reactions of the wife. Le mari reçoit une proportion des réactions négatives de son épouse. Now, commentators speak upon this, and then is tatha shishyarjitam papam guruhu prapnoti. And similarly, the guru gets a portion of the negative reactions of the disciple. De la même façon, le gourou reçoit une partie des mauvaises réactions de ses disciples. Now,
Similar verses are there in other Smriti literature. Il y a d'autres choses là-dessus dans les The littératures smriti. the husband gets portions of the negative reaction, especially during Pani Grahan, during the ceremony of accepting the hand of the wife. Donc le mari reçoit une partie des réactions négatives quand il y a l'échange de vœux dans le feu. So the commentary says Guruna tu avashyameva shishya pariksha karya. Therefore, all these people should properly check whom they are getting into a relationship with. C'est pourquoi ces personnes doivent vraiment veiller avec qui ils rentrent en relation. The king should properly check the habits of the minister. Les rois doivent vérifier les habitudes de leur ministre. And the husband should properly see before marriage that the wife doesn't have any habits which will put him into future trouble. Le mari doit veiller à ce que la femme n'a pas d'habitudes qui vont le mettre en péril. And the guru should properly check if the disciple is worth accepting. Et le gourou doit vérifier si le disciple mérite d'être accepté. So otherwise there will be difficulties. Autrement, il va y avoir des difficultés. One should not blindly accept any relationship like that. Personne ne doit accepter aveuglément de telles relations. Yeah. After marriage, if any acts of dharma husband and wife perform together, then they get equal credit. Donc après le mariage, si le mari et la femme accomplissent quelque chose, ils obtiennent un crédit égal l'un l'autre. So that statement about the wife getting half the credit is for acts performed together after marriage. Donc le fait que la femme obtient la moitié du crédit, c'est valable après l'acte de mariage. So for this reason that the husband accepts a share of the negative reactions of the wife, and because the husband is primarily responsible for bringing financial stability and all other forms of security to the home, for these two reasons the wife becomes indebted to the husband. Et du fait que le mari prenne la moitié de ses réactions pécheresses de son épouse et puis qu'il assume sa responsabilité financière, c'est pour ça que la femme devient endettée envers le mari. And because the husband cannot have any religious ceremony without the wife, and because the home depends on the wife, the husband becomes indebted to the wife. Et du fait que le mari ne peut accomplir aucun sacrifice et qu'il dépend de elle dans la maison, il est endetté envers sa femme. Vedic culture is a complicated network of interdependence. La culture védique, c'est un réseau d'interdépendance qui est assez compliqué. So this is how we should understand. So you still take a portion of our negative reaction even after throughout the whole life. You can translate. Donc le mari prend encore des réactions négatives même après dans toute la vie qui suit. This question can also be asked with regards to the guru. Does the guru keep taking negative reactions? Cette question peut se poser aussi par rapport au gourou. Est-ce que le gourou continue à prendre des réactions de le disciple? So the commentator Medhatithi, very wonderful commentator on Manusmriti, he explains how it works. Donc un commentateur de la Manusmriti explique comment cela fonctionne. The husband continues taking a negative reaction from the wife if he knows she is committing something wrong and doesn't stop her. Donc le mari continue à recevoir les réactions négatives de sa femme s'il sait qu'elle commet des choses négatives et qu'il ne la corrige pas. The guru continues to take negative reactions from the disciple if he knows the disciple is committing something wrong but doesn't stop the disciple. Le gourou continue à prendre des réactions négatives de ses disciples s'il sait que celui-ci commet des fautes et qu'il ne le corrige pas. The husband has to clearly express that I don't agree to this. If you are going to do this, it is purely on your responsibility. Le mari doit vraiment le spécifier à la femme, je ne veux pas que tu continues ça. Si tu continues à faire ça, c'est toi qui en prends la responsabilité. So the guru should also say, I don't agree to this. If you are going to do this, it is purely on your responsibility. Et le gourou, de la même façon, il dit, je ne suis pas d'accord que tu fasses cela. Si tu continues à faire cela, c'est vraiment ta responsabilité. So as to save oneself from getting the reaction.
c'est ça qui nous protège de recevoir les réactions. If the person still goes ahead and does it, it's up to him. Si la personne continue avec ses activités, c'est son affaire. So is it just or unjust? Est-ce que c'est juste ou pas juste? It's just. Right? That is how it works. For long I had the question. Comme ça que ça fonctionne. Andarika Mataji, when should we stop? Today's last day. Okay. Yes, so. Can you please say about when does the Guru take the initial reactions related to initiation? Is it in the first meet, in the first initiation, in the second initiation? Yeah, big question. Excusez-moi. When does the Guru take the reaction of the disciple? Quand est-ce que le gourou prend les réactions du disciple? The Guru actually doesn't take the reaction of a properly tested, trained disciple. Donc le gourou ne prend aucune réaction pour un disciple qui a été proprement entraîné. The process of Diksha is supposed to destroy all sinful reactions of the disciple. Le processus du Diksha lui-même est supposé annuler toutes les réactions du disciple. There is the very definition of Diksha specifies this. La définition même de Diksha spécifie cela. In Bhakti Sandarbha, Prabhupada quotes in Chaitanya Charitamrita Madhya 15.108. Divyam Jnanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sanshayam Tasmad Diksheti Sa Prokta Deshikaistatva Kovidai. So, Diksha is the process by which one awakens transcendental knowledge and destroys all reactions caused by sinful activity. Donc, dans une teneur et portée de Srila Prabhupada sur Madhya Lila, chapitre 15, verset 108, il dit que le Diksha est le processus par lequel on peut éveiller notre connaissance transcendantale et éliminer toute réaction causée par les activités pécheresses. But the Guru and disciple should have properly checked each other. Mais le gourou et le disciple doivent s'être vérifiés mutuellement de bonne manière. Diksha will destroy the sanchit karma of the disciple Le Diksha va détruire le sanchit karma du disciple without giving any of it to the Guru. sans donner à quoi que ce soit au maître spirituel. But if the Guru has not properly tested the disciple and trained the disciple, then the disciple may continue to perform negative activities even after Diksha. Et si le gourou n'a pas vérifié et entraîné de bonne manière son disciple, le disciple peut continuer à accomplir des activités négatives après son initiation. Then whose fault is it for not training the disciple? Donc, de qui est la faute de ne pas avoir bien entraîné son disciple? Please tell me. Guru. The Guru should have tested and trained before accepting him. Donc, le gourou doit avoir testé et entraîné son disciple auparavant. And therefore, new sinful activities which are committed after initiation, and if the Guru has not properly trained the disciple, then those start applying to the Guru. Donc, si la personne continue à accomplir des activités pécheresses après son initiation et que le maître spirituel ne vérifie pas, il va prendre des réactions. So, la question c'est, est-ce que on parle de la première initiation, la deuxième initiation? The traditional Gaudiya Vaishnava answer is second initiation. Donc la tradition Gaudiya Vaishnava parle de la deuxième initiation. But from another point of view, anytime the Guru has accepted the disciple as their own and the Guru has given transcendental knowledge, first function, Divyam Jnanam, given transcendental knowledge, that is the time the responsibility of the Guru starts. Donc, et en même temps, à partir du moment où le gourou commence à donner une connaissance transcendantale, c'est là que la responsabilité du gourou commence. But if you want a definite fixed point, certainly second initiation. Et si vous voulez vraiment un point vraiment très précis, très certainement c'est la deuxième initiation. Right? Although in some cases it may start even before that. Et dans certains cas, ça peut arriver que ça démarre avant. Thank you. Yes, Matin.
Could we depend on Krishna and not do much effort for our reference or desires? Or should we, or is this like, sometimes I feel it's like the easiest thing just to focus on Krishna, you don't have to make effort. All right. Oh, wonderful question. Okay. Donc la question, c'est qu'on a été beaucoup, on a beaucoup entendu qu'il fallait dépendre de Krishna par rapport à sa maintenance et sans faire trop d'efforts, normalement, accepter ce que Krishna nous donne. Qu'est-ce qu'on doit penser par rapport à ça? Srila Rupa Goswami has given an answer in the Bhakti Rasamrita Sindhu. Donc le Bhakti Rasamrita Sindhu, c'est la Rupa Goswami donne une réponse à cette question. One of the limbs of Bhakti, he says, is Yavad Arthanu Vartita, 8th limb of Bhakti. Donc le 8e principe de la Bhakti s'appelle Yavad Arthanu Vartita. The meaning, this is the 8th amongst the 64 limbs. Donc c'est le 8e parmi les 64 principes. So here he says, please repeat, Yavata Syat Svanirvaha Svikuryat Tavadarthavit Adhikye Nyunatayam Cha Chyavate Paramarthatah. So first I'll explain the meaning of this term. Yavad Artha Anuvartita. Yavad Artha, as much Artha. Artha doesn't simply mean money. Autant de artha qui veut dire pas seulement l'argent. Artha means money, grains, food items, friends, relatives, etc. All the entire network of financial security. Donc artha veut pas dire seulement l'argent, mais ça veut dire les céréales, la nourriture, les légumes, les amis, tout ce qui contribue à l'abondance matérielle. Yavad Artha, as much as you need for being peacefully, happily situated in your life. Autant vous avez besoin pour vous sentir paisiblement dans votre vie. For your bhajan. Pour votre bhajan. Not for becoming a materialist. Pas pour devenir un matérialiste. Anuvartita. You pursue that much. Anuvartita, vous recherchez cela. You pursue. Vous recherchez. Not Krishna pursues. C'est pas Krishna qui s'en occupe. Here is where the question is answered. Anu, you, behind it, you pursue it. Donc c'est vous qui recherchez cela. In the verse, Sri Rupa Goswami has said, Arthavit, you should know the science of Artha. Et dans le verset, Rupa Goswami dit, vous devez connaître la science de Artha. How to earn that Artha. Comment gagner cet Artha. How much Artha? Yavata Syatsva Nirvaha, as much as needed for peacefully situating yourself in your life. Autant qu'il est nécessaire pour vous situer de façon paisible dans votre vie. You should feel pleasantly happy. Now I have good enough. Vous devez vous sentir heureux. Maintenant, je me sens suffisamment bien. Svikuryat, accept tavat, that much. Alors vous devez accepter cette quantité. Because you are Arthavit, you are knower of Artha. Parce que vous connaissez ce qu'est Artha. Adhikye, if you do more than that. Si vous faites plus que cela. Nyunatayam cha, or if you do less than that and put everything in Krishna's court. Ou si vous faites moins que ça, que vous reposez sur Krishna. Chyavate paramarthatah, you will slip from spiritual life. Vous allez glisser de la vie spirituelle. Adhikye, if you do more than that, you will slip. If you do less than that, you will also slip. Vous fassiez plus ou que vous fassiez moins, dans les deux cas, vous allez glisser, déraper. So this is the answer to the query. You have to pursue, but only as much as you need for peacefully situating yourself. Juste au point où vous allez pouvoir vous sentir paisiblement dans votre situation. Any bonus Bhakti Devi gives, is you accept. Haribol. Tous les bonus que Bhakti pourra donner, vous l'acceptez. Okay, this is the answer. Thank you. In relation to this topic, we heard so many times about these Shivas. Clapping his hands, right? Okay. Donc, par rapport à ce sujet, on a entendu Shrivas qui dit simplement en tapant dans les mains.
So Srivas Thakur clapped his hand thrice and said, I will not earn any money. Srivas Thakur a dit, je vais taper dans les mains et puis c'est ok, je vais pas gagner d'argent. So let's clap our hands thrice and stop going to work. Taper dans les mains et puis ce que ça donne. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts? Yeah. Prabhu Temple will support unlimited free prasada. Va fournir le Parshada de façon limitée. Prabhu is also not giving a clear yes or no answer. Pas un oui ou non très suffisamment clair. Yeah. Something in line or The obvious question, simple one, after the question about earning. right. your needs. Right. What if you have an urge, you want to earn more? Which often occurs, I guess. Yeah. You have to ask those who are earning, I'm not an earner. Yeah. I mean, we can say, I want to earn it, I want to give it to Krishna. I mean, is there a justification? Dans le cas où on veut gagner plus, on veut avec l'idée de je pourrais donner plus pour Krishna. So earning money for Krishna is not one of the 64 limbs of bhakti. Donc gagner de l'argent pour donner à Krishna ne fait pas partie des 64 principes de bhakti. Sri Rupa Goswami has said, Adhikya, if you desire to earn more, you can earn, but it will come at a cost. Prabhu Goswami a dit, si vous voulez gagner plus, vous pouvez gagner plus, mais il y aura un coût. You can desire to earn more, but it will come at a cost. The cost of slipping that much in spiritual life. Le coût, ce sera de Slipping. Ce sera de déraper autant de la vie spirituelle. Slipping. To that degree, you will slip in spiritual life. Agreed. There is a verse written for that too. Donc, si vous gagnez de l'argent et que vous donnez tout à Krishna, oui, là, il y a un verset aussi qui parle de ça. This is all right. Should be in the first wave of Bhakti Rasamrit, first Eastern division of Bhakti Rasamrit Sindhu. Yes, Sri Rupa Goswami specifically speaks about धन शिष्यादि पीर द्वारे कौन सा है? Okay. Okay. Yes. Why I'm not able to find it? Okay. Here is that specific verse. धन शिष्यादि भीर द्वारे या भक्तिर उपपाद्यते विदूरत्वाद उत्तमता हान्या तस्याश्चन अंगता. So dhana, dear devotees, what is the meaning of dhana? Money. Money. Shishya, what is the meaning of shishya? Disciple. Adi, other resources. So some people may think dhana, through wealth I will serve Bhagwan. Donc les dévots peuvent penser à travers l'argent, je vais servir Bhagavan. I will earn more than what is needed for me and I will use it to serve Bhagwan. Je vais travailler pour gagner plus que ce que j'ai besoin et puis donner le reste à Bhagavan. Sri Rupa Goswami is so intelligent, he says this mindset is not simply in relation to dhana, some also have it in relation to shishya, disciples. Donc Rupa Goswami dit que ce sentiment n'a pas trait que à dhana, mais aussi à shishya, le fait d'être disciple. I will gather thousands of disciples for serving Krishna. Je vais rassembler des milliers de disciples pour servir Krishna. He says, Dwarair, through this, ya bhakti upapadyate. Through this, whatever is claimed to be bhakti. Donc, à travers cela, tout ce que l'on proclame comme étant de la bhakti, Viduratvad uttamata hanya. It is far away from uttama bhakti. c'est très loin de ce que l'on peut appeler la uttama bhakti. Desire to earn more money and desire to earn more disciples. Le désir d'obtenir
plus d'argent et plus de disciples, beyond what one can handle. au-delà de ce que l'on peut gérer. Tasyascha na angata, therefore they are not angas, they are not limbs of bhakti, earning money and accumulating C'est disciples. pourquoi ce ne sont pas des principes de la bhakti. So as I said, one can do it, but it will come at a cost of uttama bhakti. C'est pour ça que j'ai dit qu'on peut le faire, mais que ça viendra il y aura un coût. So one has to decide which tendency is greater in our heart. Donc on doit comprendre quelle est la tendance qui est la plus importante dans notre cœur. Am I willing to sacrifice money for the sake of bhakti, or am I willing to sacrifice a little bhakti for the sake of money? Est-ce que je veux sacrifier la bhakti pour de l'argent, ou est-ce que je veux sacrifier de l'argent pour avoir la bhakti? In Srivas Thakur's case, he was willing to sacrifice the money for bhakti. Dans le cas de Srivas Thakur, il n'était pas sacrifié l'argent pour la bhakti. But in the case of others, they may be willing to sacrifice their bhakti for the sake of money. Mais dans le cas d'autres personnes, ils peuvent vouloir sacrifier la bhakti pour de l'argent. And then the most intelligent person earns only as much as needed. Et la personne la plus intelligente gagne seulement ce dont il a besoin. It's like walking on a tightrope. C'est vraiment comme marcher sur une voie étroite. When people learn how to walk on a tightrope, initially they wobble a lot. Quand on marche sur une corde, en fait, au départ, on n'a pas trop d'équilibre. So initially, when you're trying to set your balance, you will wobble in both directions. Donc, quand vous allez essayer de garder votre équilibre, vous allez vous balancer dans les deux côtés. But after some time and experience, you will learn how to stand straight on the rope. Mais après quelques temps et l'expérience, vous allez marcher droit sur la corde. And it is highly individual. Every person has to walk on the rope. Et c'est très individuel, mais chacun doit marcher sur la corde. You can't say that what applies for one, the standard for one person should apply to another person. Vous ne pouvez pas dire que un standard qui s'applique à une personne doit s'appliquer à une autre. So there was one devotee, Swarup Damodar Goswami. His needs for artha were very little. Donc, Swarup Damodar Goswami, pour sa maintenance, il avait besoin de vraiment très peu. And then the spiritual master of Gadadhar Pandit, what's his name? Pundarik Vidyanidhi. He is different case. So in our society, should we have only Swarup Damodar Goswami, or should we also have Pundarik Vidyanidhi? Donc, dans notre société, est-ce qu'on doit avoir que des Swarup Damodar Goswami, ou est-ce qu'on peut avoir aussi des Pundarik Vidyanidhi? Please tell me. What? That is ISKCON. Yes, Mataji. What they need is not the agreement between partner and husband. Because you often, husband may say, you have enough, but for wife, doesn't do that much enough. So, who wins the argument? Donc, dans le cas de couple, peut-être le besoin minimum n'est pas égal entre l'homme et la femme. Peut-être l'homme se satisfait de certaines choses et puis la femme a besoin de plus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? There are some situations in which Varnashram Dharma and Bhakti may start conflicting. Donc, il y a des situations dans lesquelles le Varnashram Dharma et la Bhakti peuvent rentrer en conflit. According to Varnashram Dharma, the husband is supposed to take care of the material desires of all members of the family. Dans le cadre du Varnashram Dharma, le mari, il est supposé, il a la responsabilité de s'occuper de tous les membres de sa famille, tous les désirs matériels des membres de sa famille. Not only wife, but also children and parents. Non seulement l'épouse, mais les enfants et les parents. If it so happens that the expectations of the wife are justified, they're not too much. S'il arrive que les besoins de l'épouse soient raisonnables, pas excessifs. It is definitely the husband's duty. C'est définitivement le devoir du mari. But if the wife says that I want only the highest fruit from the tallest tree.
Si la femme dit je veux seulement le fruit le plus mûr qui soit en haut du level là, du arbre le plus haut, and the poor husband is sacrificing bhakti for that sake. et que le pauvre mari doit sacrifier sa bhakti pour cela. So I have seen both cases J'ai vu les deux cas. where the husband is not providing enough, Le cas où le mari ne fournit pas assez, even for basic standards of happiness, même pour des standards de base de joie, because he is entered a grihastha ashram with a renunciate's mindset. parce qu'il est rentré dans le Grihastha ashram avec un esprit de renonçant. And I've also seen the other side where the wife is saying, I only want branded clothes and branded purse and branded perfumes. Et j'ai vu l'autre cas où la femme dit je veux seulement des vêtements de marque, je veux seulement des produits de marque, des parfums. Yeah. And only the most expensive clothes and high standard of living and 3 or 4 vacations every year. Donc je veux seulement des produits de marque et puis je veux partir en vacances 3 à 4 fois par année. Bhakti you can do later. La bhakti, vous pourrez la voir plus tard. So in such relationships, both people are living as if they have a right over the other. Dans de telles relations, les gens agissent comme s'ils avaient un droit sur l'autre. The irresponsible husband in the first case is living as if he has a right over his wife even without providing basic necessities. Dans le premier cas, le mari pense qu'il a des droits sur sa femme, même en fournissant pas les nécessités de base. And in the second case, the wife is living as if she has a right over the husband and he should earn more and more and more. Et dans le deuxième cas, c'est la femme qui pense qu'elle a tous les droits sur son mari et qu'elle peut l'obliger de gagner plus et plus. Therefore, previously they used to check astrology, horoscope, mutual, the mindset, wavelength, etc. should match before two people get married. C'est pour ça qu'auparavant, il y a une recherche au niveau astrologique pour voir quel est l'état d'esprit des deux personnes, voir si une compatibilité. And the financial status, expectations. Les attentes financières. These are very important part of arranging a marriage. C'est une partie vraiment très importante pour arranger un mariage. But nowadays, marriages are not arranged so much. Mais de nos jours, les mariages ne sont pas tellement bien arrangés. The people just fall in love with each other and they show the best side of themselves for the first 2 years. Les gens ils se tombent amoureux les uns des autres et puis ils montrent le meilleur côté d'eux-mêmes pendant les 2 premières années. And after they get married, after 2 years, the worst side also comes out. Et après 2 années de mariage, c'est le mauvais côté qui ressort. So, a devotee, as Sri Rupa Goswami said, Arthavit, a devotee should do as much as needed for having a basic standard of happiness. Donc un dévot, il doit accomplir ce qui est le minimum de standard de joie. You can also have slightly above that. Très légèrement au-dessus de cela. But if you try to do too much, you will slip. Mais si vous voulez trop, vous glissez. So both husband and wife, with the feeling that we are indebted to each other, should have a peaceful conversation about it and then come to a mutually agreed standard of living. Donc les deux, l'homme et la femme doivent, avec cet esprit de je suis en dette envers toi, doivent discuter paisiblement pour arriver à un accord sur le besoin commun. Not with the feeling that I have a right over you. Pas du tout avec le sentiment j'ai des droits envers toi. The husband and wife is supposed to be the best and most confidential friends. Donc à la base, le mari et la femme doivent être les amis les plus proches. The husband and wife speaks such secrets that cannot be spoken in front of anybody else. Le mari et la femme doivent parler de ces secrets qui ne doivent être parlés devant personne d'autre. So this is specified in the Bhagavatam, Sangam Rahasyam. Prahlad Maharaj says, husband and wife speak the deepest secrets to each other. Donc c'est expliqué par Prahlad Maharaj dans le 7e chant que le mari et la femme doivent échanger les secrets les plus confidentiels. Priyaya Anukampitaya Sangam Rahasyam Ruchiram Scha Mantran. This is 7, 6, 11 of Bhagavatam. Donc
7e chant, chapitre 6, verset 11. Specifically, a wife is very kind and sympathetic and always pleases her husband in a solitary place. Spécifiquement, une épouse est toujours satisfait son mari dans un lieu solitaire. And the husband also similarly speaks very sweet words in a solitary place. Et le mari, de la même façon, il dit des mots très doux dans un endroit solitaire. These solitary conversations between husband and wife should be most pleasing and friendly. Donc ces conversations entre l'homme et la femme doivent être vraiment satisfaisantes et très amicales. And a third person should never come to know about them. Et une tierce personne ne doit jamais savoir quoi que ce soit à leur propos. So that is how these things should be carried out. C'est comme ça qu'on doit accomplir ces choses. So sometimes both husband and wife have to walk on the same tightrope. Donc parfois, le mari et la femme doivent marcher sur la même corde. So if one falls, both will fall. Donc si un chute, les deux vont chuter. So both are indebted to each other. Donc les deux sont endettés l'un envers l'autre. So let them come to a harmonious, friendly understanding. Donc permettons-leur d'atteindre une relation très amicale. So this is the answer to the query. I've heard that learning scriptures in bhakti and remembering them is dependent on adhikar sometimes. Like if we have more adhikar, then we understand them and also remember them. This also goes for instruments. So is it a way or a detailed structured answer that we get more adhikar in bhakti? I have heard the two-finger rule, mercy endeavor. But is there a detailed structured answer for this? How to get more adhikar in bhakti? How to get more adhikar for Shastra? Bhakti adhikar, to understand it. Okay. Bhakti adhikar is given by the Guru. You can't take it from somebody. If the Guru has allowed, you have adhikar. That's all. If the Guru has not allowed a specific thing, you don't have the adhikar. That's all. Very simple. Donc la qualification par la bhakti est donnée par le maître spirituel. Si le maître spirituel n'a pas donné, tu n'auras pas d'adhikar. Mais l'adhikar, c'est vraiment donné par le maître spirituel. To some disciples, Srila Prabhupada said, just read my books, don't read any previous acharyas. À certains disciples, Srila Prabhupada il a dit lis seulement mes livres, ne lis pas les livres des acharyas précédents. To other disciples, he said, who said you cannot read previous acharyas? You must read. Et à d'autres disciples, il a dit qui a dit que tu ne pouvais pas lire les livres des acharyas précédents? Tu dois les lire. So there is an English phrase, different shloks for different folks. Il y a un dicton anglais qui dit différentes écritures pour différentes personnes. Yeah. So Guru gives adhikar. Le gourou donne la qualification. Private guidance is of utmost essence here. Les directives privées sont vraiment essentielles. That is the answer. Yes. How to understand this 50% grasa How? Okay. What? How to understand that the Grihastha has to give 50% to Krishna? Comment comprendre cette déclaration comme quoi le grihastha doit donner 50% à Krishna? 50% is not the rule for a Grihastha. 50% c'est pas la règle pour le grihastha. I will tell you the rule for Grihastha. Je vais vous donner la règle pour le So, dear devotees, here right from Srimad Bhagavatam. Then I will also clarify where the Grihastha has to give 50%. Don't get surprised, all right? Donc je vais vous dire où est-ce que ça se situe dans le chemin de Bhagavad. Je vais vous dire d'où ça vient cette histoire de 50%. Mais ne soyez pas affectés par ça. 8-19-37. Le chemin de Bhagavatam, 108, chapitre 19, verset 37. Dharmaya yashasirthaya kamaya swajanaya cha panchadha vibhajan vittam ihamutra cha modate. Panchadha vibhajan, divide, the grihastha should divide his vittam, wealth, in 5 parts. Donc le grihastha doit partager ses biens en 5 parties. Dharmaya, 1/5 for dharma, 1/5 for religious activities and institutions. Un cinquième pour les activités religieuses et les institutions. Yashase, 1/5 for doing something so that people will remember him. We have such person came in the family. Donc
Un cinquième pour les personnes, pour se rappeler que ces personnes sont venues dans la famille. Oh, my great grandfather, I love him. He did everything for me. Yashase, for fame. This is the second 1/5. Donc c'est pour la renommée. Arthaya, the third portion should be investment. La troisième portion, c'est pour faire de l'investissement. Money that should increase over a period of time. De l'argent qui doit accroître avec le temps. The fourth person should be kamaya, for sense gratification. Quatrième, cinquième. Kamaya, sense gratification. Pour le plaisir des sens. That is allowed in the Vedas. C'est permis dans les Védas. Not illicit sense gratification. Mais pas des plaisirs des sens illicites. And the fifth portion should be swajanaya, for family, directly for family members' happiness. Et le dernier cinquième, c'est pour les joies de la famille. Panchadha Vivajan, by dividing in 5 ways, iha mutra cha modate, you will be happy in this life and next life. Donc en partageant de cette façon en 5, vous allez être heureux dans cette vie et dans la suivante. Here is the translation. Therefore, one who is in full knowledge should divide his accumulated wealth in 5 parts. Donc celui qui est en pleine connaissance doit diviser ses biens en 5 parties. For religion, pour la religion, that is, you give to religious institutions or gurus or something like that. Institutions religieuses, les gourous, tout ça, 20%. So, for reputation, do something that people will in your family will remember you. Donc faire quelque chose, dépenser quelque chose pour que dans la famille on se souvienne de vous. Like, I mean, for example, you save money enough so that you can buy 2 big homes, so that the children of your children can also inherit that property. For 2 generations, they'll remember you. Par exemple, vous mettez de l'argent de côté, vous l'investissez dans 2 maisons qui seront pour la famille, les descendants. Ils se souviendront ainsi de vous. Third, here Prabhupada translates as for opulence. The intended meaning is investment. Donc le troisième, Srila Prabhupada a traduit par l'opulence, et ce que ça veut dire, c'est en fait faire des investissements. So wealth today which will give opulence tomorrow, investment. Donc c'est des biens qui sont investis aujourd'hui qui vont produire demain. Fourth, Srila Prabhupada translates directly as for sense gratification. Le quatrième, Srila Prabhupada a directement traduit par plaisir des sens. And fifth, for maintenance and happiness of family members. Et le cinquième pour la maintenance de ses membres de la famille. And such a person is happy in this world and the next. Une telle personne est heureuse dans ce monde et dans le suivant. So this is the Vedic understanding of how to divide wealth. Donc ça c'est la compréhension védique de comment diviser ses biens. So out of 5 parts, 4 parts go to the family. Donc parmi les 5 parties, 4 vont à la famille. And 1/5 goes for the sake of charity and religious activities. Un cinquième va pour des institutions religieuses et charitables. So how many are happy with this division? Combien sont heureux avec cette division? Please raise your hand. Okay. No, everybody else is not happy. Okay. Okay. I'm happy too. Now this was a statement made by Shukracharya to Bali Maharaj. Ça, c'est une déclaration faite par Shukracharya à Bali Maharaj. I don't want to quote statements without context. Je ne vais pas vous donner la déclaration sans contexte. Because Bali Maharaj is about to give not 50% but 100% to somebody. Maharaj ne va pas donner seulement 20%, mais il va donner 100%. So Shukracharya is giving the Vedic understanding. Donc Shukracharya, il donne la compréhension védique. The name of the chapter is Lord Vamandev begs charity from Bali Maharaj. Le titre du chapitre, c'est le Seigneur Ramanadev demande la charité à Bali Maharaj. So please tell me, is Shukracharya speaking according to the Vedas, yes or no? Est-ce que Shukracharya parle en fonction de la connaissance védique? Yeah. But here is where Varnashram is conflicting with Bhakti. C'est à ce niveau-là que le Varnashram rentre en conflit avec la Bhakti. Because the person who is asking wealth is directly Bhagavan himself. Parce que la personne qui demande la charité ici, c'est Bhagavan lui-même. As an exception, Shukracharya is proved wrong here. Donc c'est une exception et Shukracharya a été démontré comme dans l'erreur ici. As a general rule, Shukracharya is correct. Mais dans la règle générale, Shukracharya a raison. I hope you are able to understand. J'espère que vous êtes capable de comprendre Who is Shukracharya? qui est Shukracharya.
Kavi naam Ushana Kavi. Bhagavad Gita 10.37. Krishna says, amongst great thinkers, I am Ushana. Donc, dans le 10e chapitre de la Bhagavad Gita, 10.37, Krishna dit parmi les grands penseurs, je suis Ushana. Who is Ushana? C'est qui Ushana? And it's perhaps Ushana, Shukracharya was the spiritual master of the demons. Ushana, Shukracharya, était le maître spirituel des démons. So amongst all great thinkers, Krishna is Shukracharya. Donc, parmi les grands penseurs, Krishna est Shukracharya. So the person who is asking is also Krishna, and the person who is refusing is also Krishna. Donc, la personne qui demande et celui qui refuse, c'est aussi Krishna. Both are Krishna. Les deux sont Krishna. So tell me, who should win? Donc, lequel doit gagner? This is the answer to the query. C'est la réponse à ça. You select your Ushana. Tu choisis ton Ushana. Yeah, yes. It's a tightrope to walk upon. So it's one man's medicine, maybe another man's poison. Donc, le médicament pour une personne peut être un poison pour une autre personne. Vedic culture is highly individualistic. La culture védique est très idéalement individuelle. So you can't use one standard for everybody. Vous ne pouvez pas utiliser le même standard pour tout le monde. 150. It should. Yeah. 150. 20, Not temple. Give to the cows. Give to dharma. Give to sadhus. And sometimes the rope may wobble a little bit. You may not be able to give 1/5. It's not that you will be implicated in sin because of that. Try to give 1/5 for them. Donc 20%, ça ne veut pas dire juste le temple, ça peut dire aussi donner aux vaches, donner aux sadhus, donner à différentes institutions. Et parfois, vous pouvez ne pas être capable, ça peut changer, mais ça ne veut pas dire que vous encourez le péché pour ça. Mais ça doit être... I know in most homes, husband is inclined to spending, wife wants to pull back. I have seen many homes. Donc, dans la tendance dans beaucoup de familles, c'est que l'homme est prêt à dépenser et la femme est prête à garder. And in some homes, wife wants to spend, husband wants to pull back. Dans d'autres familles, c'est le contraire. L'homme veut garder, économiser, et la femme veut dépenser. So Shukracharya comes between the fighting husband and wife. Donc, Shukracharya, il vient entre les femmes et l'homme qui se disputent. And then says 1/5. Et il dit 1/5. It's like that. Okay. Maharaj had to say something. The word comes up in the translation, accumulated. Yeah. Now that also applies to Rupa Goswami when he retired. Yeah. And Prabhu uses that as an example. Yeah. But it's a slightly different example to one's daily earning, isn't it? Yeah. Only accumulated, especially in the case of Rupa Goswami, because he stopped earning. Right. Whatever was accumulated, 50% was used for religious purposes. Yeah. Donc, dans la traduction, il y a le mot les biens accumulés. Ça veut dire que c'est vraiment les économies, c'est pas les rentrées d'argent au quotidien. Hein, dans l'exemple de Rupa Goswami, il avait arrêté de travailler, il avait l'argent qu'il avait accumulé en tout, c'est ça qui a été divisé en 5 parties. So, a few days ago, I was quoting a literature, History of Dharma Shastra by Professor Kane. I quoted from him about the Shankaracharyas, a few lectures ago. Donc, il y a quelques jours, j'avais fait une présentation sur les Dharma Shastra qui était commentée par le docteur Carnet. Yeah, Kane. History of Dharma Shastra. Donc, c'était les histoires du Dharma Shastra. And he compiled all the Dharma Shastras, and when a person is about to retire for Vanprastha or Sannyas, he described this. Et donc, il décrit vraiment ce phénomène quand quelqu'un se retire de la vie active et qui devient Vanaprastha. Et c'est à ce moment-là que est décrit cette... That you divide all your accumulated wealth between family and
give to the brahmanas, give to the Vaishnavas, give to the sadhus, and give to your family. Cet argent qui a été accumulé avait été utilisé, donné une partie à la famille, donné aux sadhus, donné à, etc. Traditionally, sannyasi doesn't keep anything even for emergency. Traditionnellement, les sannyasis ne gardent pas du tout d'économie, même pas pour les urgences. But Sri Rupa Goswami gave priority to bhakti and also kept a small portion for emergency. Rupa Goswami, il a donné l'importance à la bhakti, mais il a gardé quelque chose aussi pour les urgences. And that extra wealth was used to free Sanatan Goswami from the prison. Cette quantité extra a été utilisée pour sortir Sanatan Goswami de prison. Many of us might know of that incident when money was used to bribe the prison guard to free Sanatan Goswami. Vous connaissez ce divertissement où l'argent a été utilisé pour graisser la main du gardien de prison. So you are correct, Maharaj. It is for those who are about to renounce householder life. But this is used for grihasthas. Yeah. Right? Yes. Imposed upon devotees. Devotees. Yeah. As if it's a standard rule. Yeah. All you're earning. Yeah. Is it your net? Is it your gross? Yeah. Prabhu says here, if one has money, Yeah. one should provide. Yeah. And then happen. Yeah. Is accumulated wealth, whatever you have accumulated. Donc ça s'applique à l'argent qui a été économisé. C'est vraiment si on a de l'argent chez la Prabhupada dans la réporter. Yeah, I also remember one grihastha probably from the UK was saying more than 30 or 40% is taken by government as tax. Il y a un dévot dans le Royaume-Uni qui expliquait que 30 à 40% de l'argent accumulé est pris par l'État déjà. And then I give 50% to the temple, I am left with 10%. 30% is your rent. Yeah, yeah. Donc si je donne 50% au temple, il me reste 10% pour moi. So like that, there will be no savings and no future for the grihastha. À ce moment-là, il n'y a pas d'économie, pas de futur pour le grihastha. So this is the general formula. You are allowed to tweak it. I hope you are able to understand. Donc c'est la formule générale et vous pouvez ajuster. J'espère que vous pouvez comprendre. Because emergency situation or there is some crunch of money, you can tweak the formula, but this is general recommendation. Parce que s'il y a des urgences, utilisez votre argent, mais ça c'est une recommandation qui est générale. Just as there was recommendation for sannyas to give up all wealth, but Sri Rupa Goswami tweaked it, kept little for emergency. Donc, en règle générale, un sannyasi ne doit se débarrasser de tout bien, mais Chaitanya Mahaprabhu a donné Rupa Goswami a donné cette proportion de garder pour les urgences. So become arthavit, knower of how to save artha. Donc arthavit. So that is the answer. So Prabhu, when should we pause? One last query? Yes, Prabhu. Yeah. So just a couple of points. Prabhupada said that obviously when we have money print books, we distribute books, which is part of religious donation. The other one is the relationships and responsibility you mentioned in the verse ashram. Does that extend to siblings, like our brothers, sisters, etc., in terms of responsibility towards them? Right. So the first point is Prabhupada said, when you have money, print books. So that is when the institution has money, it should print books. Like when BBT has money, it should print books. So that is the general understanding of that statement. Donc, Srila Prabhupada disait, quand vous avez de l'argent, imprimez des livres. Et en fait, cette instruction s'applique à notre société. Dans la société, quand on a de l'argent, on doit imprimer des livres. And the instruction was originally given by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada to Srila Prabhupada, if you ever get money, print books. C'était originellement une instruction donnée par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Si tu as de l'argent, imprime des livres. And when Srila Prabhupada used it in the context of ISKCON, he meant that because we have established BBT as a separate entity, so
when BBT has any surplus money, it should be used for printing books. Donc, dans le cadre d'ISKCON, c'est appliqué, Srila Prabhupada a créé cette institution BBT. Il a dit quand BBT avait suffisamment d'argent, elle devait imprimer des livres. Because if we say that if any grihastha has any money, just print books, then instead of giving money for other temple services, all grihasthas should only give for printing books. Parce que si on interprète ça en pensant que les grihasthas doivent imprimer des livres, au lieu de soutenir les institutions, on ne fait que imprimer des livres. So it's a quote localized to the income that BBT has. Donc c'est une citation par rapport aux rentrées d'argent dans le BBT. And the second question was about two siblings and other immediate siblings or other relatives? Immediate siblings. So if there are immediate siblings who are in some difficulty in life because they could not earn money or because they are physically challenged or something like that, then there is an additional responsibility on us. Donc, si on a des proches qui n'ont pas la possibilité de gagner de l'argent, qui ont un handicap ou des choses comme ça, ça nous apporte une responsabilité supplémentaire. If the spouse is agreeing to it, that we can have more dharma by taking care of a person who is not able to earn in the world outside, then the grihastha can definitely think about it. Donc, si l'épouse est d'accord avec ce principe et qu'on prend soin de cette personne en plus, alors ça peut se faire. Here you are sacrificing some artha for future dharma. Là, vous sacrifiez de l'artha pour la réputation. Because you're taking care of a person who's dependent on you, and if the spouse is agreeing to it, yeah, let's do something which will bring us dharma in next life, then you can definitely do it. Donc si l'épouse est d'accord et puis que oui, on va prendre soin d'une personne supplémentaire, ça nous apportera aussi le bien pour la vie plus tard. Alors ça peut se faire. But if they are able to earn, they have good body and mind, you have no responsibility. Mais s'ils ont un bon corps et un bon mental et tout ça qui peuvent gagner de l'argent, alors vous n'avez pas de responsabilité. But still a Vaishnava should give preference to kindness. Mais un Vaishnava, il doit toujours quand même donner la préférence à la gentillesse. One of the 26 qualities of a Vaishnava is kindness. C'est une des 26 qualités du Vaishnava. Like Srila Prabhupada, his sister, she was also married, but there was some unfortunate incident in that marriage. Donc la sœur de Srila Prabhupada, elle était mariée, mais il y a eu un incident dans ce mariage. But Srila Prabhupada always wanted to treat that other person also kindly, as much kindly as possible. Srila Prabhupada, il voulait toujours traiter cette autre personne de la façon la plus gentille que ce soit. So, and he also supported his sister. Il soutenait aussi sa sœur. When she could not stay at her husband's place. Quand elle ne pouvait plus rester à l'endroit de son mari. So, although she is of sound body and mind, but still she needs support. Bien qu'elle avait un corps en forme et puis mental aussi, mais elle avait quand même besoin de soutien. So, for a Vaishnava, kindness is very important. Donc pour un Vaishnava, la gentillesse est vraiment très importante. So that is. Thank you. Last query, Prabhu. Okay. Thank you for the class. And question in Treta Yoga and Dwapar. Treta Yoga, the people know about Krishna, the personality of Godhead. How long is Rama live? Treta Yoga, they can live 10 years. 10,000. How long is Rama? Donc à l'époque de Rama et Sandra, quelle était la durée de vie The Ramayana describes thousands of years. That's what the Ramayana says. Donc le Ramayana dit que c'est une durée de vie de 1000 ans. It was after he gained the kingdom back. Après qu'il ait récupéré son royaume. So thousands of years they lived happily. Donc ils ont vécu heureux pendant 1000 ans. The exact lifespan is not given. La durée de vie exacte n'a pas été donnée. But it is known that it was according to the standards of Treta Yoga. C'était suivant le standard du Treta Yoga.
For Dwapar Yuga, when Yudhishthir Maharaj got the kingdom, he could rule for 50 years before he had to retire. Donc Maharaj Yudhishthir, il a régné pendant 50 ans avant qu'il prenne sa retraite. And in Kali Yuga, governments change in 4 years. Et dans le Kali Yoga, les gouvernements, ça dure 4-5 ans. So, it is Bhagwan Ram's age is not exactly given, but it is according to the standards of Treta Yuga. Donc Bhagavan Ram, sa durée de vie n'a pas été décrite précisément, mais c'est selon la durée de vie du tétragramme. Okay. That is all right. Thank you so much, everybody. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Was the fact that it was Ramayana Prabhu for bringing the Prashad in the form of Hari, Harsha Prabhu, to our midst, giving us so much nectar, and please keep on coming and giving us the benefit of the association. In that way, we should chant Srimad Haribo. Dhananjay Prabhu ki jai. Thank you so much for this. I cannot do anything without it. Okay. Eastern Bloc.